busy sort of an office, but it's very peaceful right now. Usually the people are here till 2 p.m. or 3 p.m. and then we do all the documents. So Sure. this is a very nice time for you to come. Yeah. Y para él, para nosotros, para la comunidad de Pakistán, es como una persona de esta es casa de Pakistán. Sí. Cualquier persona, cualquier problema que tiene, no hay un protocolo. Yeah. Cualquier persona que tiene problema puede subir a la planta 3 Qué y bueno. hablar con él. De hecho, hemos conversado la semana pasada con otro compañero que me ha dicho que os conocéis y que además me ha dicho que está muy bien que hablas con Namaddar, es Umair. Sí. Sí, y me ha dicho lo mismo para consulado. Sí. Me ha dicho que es como, bueno, ellos sí que son kashmiri, pero que nosotros también somos pakistaníes y Cualquier persona sentimos muy representados. en la comunidad pakistaní hablará del cónsul. Sí. Claro, somos afortunados de tener a él, como sé que no hay protocolo, Yeah. o sea, vienes, mira, hablamos a nosotros, estamos en un acto que organizó al primer regidor pakistaní, para el origen pakistaní, en Sellera de Té, para que nos subimos a la comida y me dijo, ningún problema. Qué bien. ¿Por qué no hace daño al consulado? Qué bueno. Ab kya chahte hai? Should I give a background or you can ask questions, any questions, how do you want it? ¿Cómo los que Nosotros tenemos una serie de preguntas. Si queréis, if you want, I can explain you in English first. Sure, If you want. he can. Sure. Do you understand English? Yes. Okay. I am Mariona Yadanosa, another college of mine. We work at the University of Leida. So this project is about collective rights. Okay. Collective rights is a liberal concept. So we research our research based on to learn about the situation of minority communities of origin country, but who as a migrant people in Catalonia. For example, Amazigh community from Morocco, Palestinian community from Palestine, yeah, you know. Also Armenians, also Sikhs community of India. Right. So we interview some key person or key collective of these nations. Right. So Got you. yeah, our questions. The first one about identity, about Kashmir identity. In your case, about which is the central elements of the identity. How is this? How is the situation of language, religion? How do you represent yourself as a Kashmir? And after then, also we asked about the situation of your community in Catalonia. Which kind of the demand you have? How is your recognized situation in here as a migrant people, original migrant people? And also we asked about some education, children education demands, if you have. And also we asked how do you see the situation of Catalonia actually now, and how feel Kashmir community in here. So our interest is doubled. The first one is about identity. It's about identity and the communities head, and the second one is with regards to Catalonia. Exactly, yeah. Fine, you can just start with asking questions and both of us will try to answer them to the best of our knowledge. Perfect. Sí,
Mas pergunto sì, io potrei sapere Sì. se vuoi fare in catalano o Sì, farei in català perché sarà tutto un- l'informese in català. sarà Sì. perché sarà més fàcil, més productiu per mi. Exacte, Anar- sí. anar Sí, fent. aquesta ruta que es preparat en anglès, però... Bueno, però el teu anglès està molt bé, no? Bueno, està You speak very good English. No. That's enough for me. Sometimes I have a difficulties to speak because so many languages in the same time. I'm from Turkey, so now I think in Catalan or in Spanish. Oof. And after that I also, yes, you know. In Turkish, in English, Yeah. in Catalan, in Spanish. Yeah, but my English is not great. Believe me, I can give you a certificate. Thank you very That much. is better than most people in Catalonia. Yes, of Thank course. you. 90% of the people it's better than. Yeah. I Yeah. am agree with this. So if you don't understand anything that I say or he Okay. says, he can always translate it for you in Spanish. Perfect. So let's have the questions now. It's okay for you? Absolutely. Yeah. Yeah. I continue in. Do you understand Catalan or Spanish or Nada. nada? Nada. Tu traduces a él. Tot Sí, o sí, nada. no problema. Sí, vale. Vull dir, sí. Ok. Si tu o si... Yo seguiré en catalán. Però si vols fer en anglès, li fas la pregunta en Sí, anglès. faig la mateixa Si pregunta. hi ha alguna cosa que no... Sí. Bueno, dius, o sigui, et sembla que no... Bueno, No entenc, te mano ajuda. Sí, Vale. però jo crec que per ell serà Sí. més fàcil en anglès, o sigui, és de forma directa, jo crec que és més fàcil, no? Més fàcil. A vegades, sí, a la traducció canvia una cosa, però jo crec que Clar, sí. la teva anglès està molt bé. Gracias. Are you Kashmir also? No. No. I belong to Punjab in Pakistan. Punjab or Pakistan? But Okay. Punjab and Azad Kashmir are very near to each other. Mm-hmm. So we share borders, and most Pakistanis feel very strongly about the Kashmir cause. We grew up learning Kashmiri identity Mm-hmm. because we thought that this region was unjustly taken away by India, or even some of us even blame Great Britain for that. Mm-hmm. And now the primary objective of the people of Pakistan, I'll come to the government later because you're studying the people. The people want that Kashmiris should get this right of self-determination, even if they choose not to stay in Pakistan. That's fine. That's the feeling inside. Mm-hmm. So the people's feeling is that the atrocities, the curfew, the kidnapping, the rapes, the killings, that these must stop. So it's more of a people's dispute now than territory, than seeking territory or getting territory. Of course, under the UN resolutions of 1947, the people of Kashmir were to decide whether to join India or Pakistan. Yeah. So, Pakistan has 1/3 of Kashmir and India has 2/3. So we principally want that those UN resolutions should be implemented, that the people of Kashmir should decide which way to go. But even if that is less possible given the changed political environment now, we want them to live normal human lives. My daughter is like 10 years old. So she always asks me, do the girls of Kashmir go to school? Do they go to hospitals? Do they go to playgrounds? So unfortunately the answer is that since 5th August को Spanish में क्या कहते हैं? Agosto. 5 Agosto, they are under a complete lockdown. So I am not Kashmiri, but I feel, I breathe, and I'm sad, and I cry for Kashmir. Yeah.
In fact, it's a big question and it's a conflict between Pakistan and India. Yes. And it's other than between Pakistan and India, now what is important are the people. Yeah, it's true. Because I'm totally agree. Yeah. yes. So now we have come to agree, and that's what is human, is that there has to be a third element, and that is the people. I understand. I will continue for this question in Catalan for you. Which is the elements or quins son elements de referencia colectiva nel poble Kashmir? Which is the central elements of the Kashmir culture? ¿Cuáles son los elementos de referencia colectiva de la comunidad Kashmir? ¿Cómo diferenciaría yo? Porque yo no conozco. O si que tienes unas diferencias. Sí. Bueno, més que res, tu com ets una persona kashmiri, com diferencies tu la teva cultura o la teva comunitat? Bueno, primer per la llum, nosaltres tenim la nostra guerra. Parlem la Professor and fills. Des d'idioma, sí. Doncs mira, com alguns abans, així per les revolucions, nosaltres, la gent de Kashmir ara decidir de les famílies, jo crec que passa aquí com aquí a Catalunya, volen, si la gent de Kashmir tenia el dret de decidir què és el que volen, anar a un estat o anar a un altre, i bueno, si hi ha gent que volen ser lliure, també, si mirem la història, el Kashmir ha sigut un estat d'interès. Quan tenien els ingressos, la gent de Kashmir, no sé si has llegit una mica, pagava d'interès, nosaltres teníem el nostre dret i el nostre estat. Llavors, a part de aquesta identitat, aquesta història compartida i la llengua, hi ha algun element més que tu diries, per exemple, m'ha dit una comunitat de gastronomia que diu que també és un element de referència com de Kashmir. Sí, el tema de la gastronomia i després el tema hi ha molts coses que compartim en Pakistan. Sí, ho ha dit també. La majoria de les coses compartim. El tema de la gastronomia, el tema de les zones de Kashmir, el tema de vestiment també. Gràcies. És diferent. Sí. I com tu exposaries la identitat Kashmir? És a dir, com és una persona, una dona o un home Kashmir? Com són? Gràcies. Sí, com... How are they as a Kashmir? Who? They, Kashmir people. They are very. They're very warm-hearted, if I can explain that. Very passionate, very warm-hearted, very emotionally involved in their own communities, and to be frank with you, when I talk to a Kashmiri, until and unless I ask the Kashmiri that he is a Kashmiri, many times I don't know, because they are so close to us in culture and religion, going to prayer. So a Kashmiri and a Pakistani who would go to the same mosque, would celebrate Eid or twice yearly festivity in the same manner, would, yes, their food is slightly different and better than our food. They use milk a lot. They use milk, and their food, it has less chilies than our food. Your food, yeah. Our food is also like Sindh has its own food, Balochistan its own food, but Kashmiri food is distinct. It has a huge culture. Now their dress is like our dress and songs are like our songs, but
but they have their own distinct songs, their own distinct music, their own distinct floral dresses. So whereas they have their own individuality, but there are not much differences. We coexist, we live, we intermarry. Sorry if I have to say this, but generally Kashmiri girls, like Turkish girls, are considered very beautiful and fair. So in the rest of Punjab and other places, maybe women or girls have सामने को क्या कहेंगे, have a complexion between fair and dark, but Kashmiri girls or Turkish or Balochi or Pathans, they have their, so you know that there is a difference, but that difference is covered by growing overall embrace and culture. He's like a brother to me. I know him as Namdar, and then I know that he is, whether he's a Kashmiri or a Pakistani, their love for Pakistan and Pakistani culture and their closeness to the Punjab province makes them very close culturally. Gracias. Entonces, ¿cómo si...? Sí, ¿cómo tú definirías la identidad kashmiri? al punto. आप डिफरेंशिएट में अगर आप फर्क आंसर देना चाहें. Yes, la diferencia es en educació, sí, ràpid sí, les persones, tant dones com homes, en educació és més elevat. O sigui, el que és el ràpid de persones ràpid i l'educació és més elevat en Kashmir que la resta de la societat. Que la resta de la societat. Sí. Vale. Donem molta importància a l'educació. Moltíssima importància. Sí. Tant per dones, nenes com per nens. Tant per dones com per els homes. Jo crec que quan veiem les notícies, quan mirem la tele aquí o quan parlem amb la gent d'aquí, la imatge que tenen és molt diferent. O sigui, quan tu vas a Pakistan, o sigui, jo quan estudiava, fa 2003 vaig venir aquí. Tu vas estudiar aquí? Jo vaig estudiar fins quart d'ESO a Pakistan, al Kashmir, i després vaig venir aquí quan tenia 16 anys. Després, allà l'educació, jo sempre he anat a una escola que els nois i les noies estaven a la mateixa aula, o sigui, l'educació, estaven a la mateixa escola, estaven a la mateixa classe. Perquè la gent quan parla ostres, que no podeu mirar les dones o no podeu, clar, jo en tota la meva vida he anat a una escola que estaven les noies i els nois, que sabien els professors, les professores. Però a qualsevol àmbit, quan estan els homes i estan les dones treballant de forma conjunta. Pot haver-hi algun cas, però la majoria, els meus amics, alguns que han anat, la imatge que porten de Pakistan o del Kashmir és totalment diferent el que pensaven, el que tenien. Tu vius aquí des de fa més de llavors? Quants anys? Sí, jo vaig venir aquí en 2003. 2003. Mira, sí, vaig sortir de casa del Kashmir el 22 de novembre de 2003. Recordes la data? I, clar, i vaig anar de Lahore a Abu Dhabi a Bahrein a París i París a Barcelona. O sigui, el 24 de novembre vaig arribar aquí a Catalunya. Així que ja fa 16 anys. Fa 16 anys, sí. Llavors, en aquests 16 anys, com ha evolucionat la teva identitat Kashmir? Ha canviat la teva relació amb la teva identitat? No. Sí, jo he mantingut la meva relació. A mi, els meus amics o amb tots que quan em pregunten tu per què no has anat ni cap aquí ni cap allà, jo sempre els dic, o sigui, jo estic al mig. O sigui, no he anat ni a la dreta ni a l'esquerra. O sigui,
jo o sigui, hi ha coses, o sigui, jo estic totalment connectat amb la família de Kashmir, o sigui, amb el conflicte de Kashmir, o sigui, i amb això el cònsol ens ha ajudat molt, o sigui, és una persona que poder està fent molt més que una persona de Kashmir. Després, jo quan vaig venir aquí m'ha ajudat la situació de Catalunya també, que també estan lluitant o estan intentant aconseguir la independència o estan lluitant per els seus drets i el Kashmir passa el mateix. I jo, des de petit fins avui dia també estem intentant al Kashmir que no hi hagi violació dels drets humans que hi ha fins avui dia. I des de, si vols, faré des de 1947 fins avui, han passat també 2 anys i han mort més de 100.000 persones. 100.000 persones han mort? 100.000 persones, sí. No han mort, o sigui, han matat a l'exèrcit de l'Índia. Sí, bombardejos, no? Sí, bombardejos, o sigui, això continua. Ara tu vas al Kashmir, a cada carrer hi ha soldats, o sigui, trobes soldats. Soldats de? L'exèrcit de l'Índia, hi ha 200.000 soldats. Però en la part pakistaní o en la part índia? La part de l'Índia, perquè Kashmir està dividit. Sí, jo ho sé, està dividit. Pakistan, Índia i la Xina té una petita part. Mira, jo estic a la frontera, uns 8 quilòmetres de la frontera amb Índia i Pakistan. Jo he pagat molt, llavors. Vale, i nosaltres, què passa? Part de Pakistan no hi ha cap problema, no hi ha violació dels drets humans, no hi ha cap problema. Clar, la gent que estem a la frontera, a rebent. Jo vaig venir aquí 2003... Això m'ho ha dit un Myers. M'ha dit que parles amb Nambdar perquè t'explicarà perquè ells ja han pagat molt mal. No, sí. El 2003 estàvem a l'escola, a les 8:30 del matí, tenim examen d'anglès. Jo me'n recordo, i van caure 2 bombes. Va caure una bomba al pati de l'escola. Vam tenir sort que no va explotar la bomba. Clar, si hagués explotat la bomba eren 1.200 alumnes i haguessin mort tots. Jo estava a la 4ª planta, estava a la finestra mirant. Després mirava, la segona bomba va caure uns 200 metres. Estava mirant, si estem aquí, ja estem mirant. On va caure la bomba, i les partícules, si han anat aquí a la paret, havien un forat així segats. Imagina't una persona, si hi havia un arbre i va caure. I jo així, quan tenia 15 anys, vaig mirar dels voltants el que estava passant. I la gent que està a la frontera, la gent de Kashmir, la part d'Índia, estan sofrint. Tu coneixes, no? Sí. La part d'Índia. Saps què passa? Jo conec gent, però la gent, si vols, ho passaré als articles de BBC, els periodistes que han anat d'aquí a allà, del País, per exemple, articles de La Vanguardia, que parlen de la situació de Kashmir. La situació està molt malament perquè l'exèrcit de l'Índia pot entrar a casa teva, et poden violar la teva dona, la teva mare, i no hi ha ningú que es pregunti. Què passa si en un poble, en 1992, va haver violacions massives, o sigui, van violar 25 dones en la mateixa nit. I fins avui dia, la gent de Kashmir estem lluitant en la ONU, en l'apartat de la ONU, dels drets humans, que diguin a Índia que parin aquestes violacions. I això continua. I des de 5 d'agost, com deia el cònsol, estem en tot aquest, avui 5 de desembre, avui han sigut 4 mesos amb tot d'aquest. La gent de Kashmir no pot sortir. No hi ha medicaments, els nens no poden anar a l'escola. La gent, els polítics, tots els polítics estan a la presó, tots. Els que estaven amb l'Índia, els que volen la independència, tots estan a la presó. I això està passant en ple segle XXI. Ja em diràs si això on passa. I la gent de Kashmir està sofrint. Per exemple, comparant amb la història de Palestina o la situació del poble kurd
que està més reconegut. En canvi, la situació de Caixmir aquí a Catalunya potser no es parla gaire. Llavors, és un tema que tu, com a persona que viu aquí a Catalunya des de fa més de 16 anys, seria, per exemple, una reivindicació teva perquè es coneguessi, perquè es faci alguna cosa sobre aquesta situació des de Catalunya? Home, sí, nosaltres és el que estem fent entre tota la comunitat de Caixmir, la comunitat de Pakistan i la gent que defensa els drets humans. Nosaltres, el que, perquè si no sé si has vist la pàgina, fem reunions, hem anat al Parlament de Catalunya, hem anat al Congrés dels Diputats, hem parlat amb els senadors, hem parlat amb els parlamentaris perquè coneguin la realitat de Caixmir. Hem parlat amb tots els grups parlamentaris, amb Esquerra, amb Partit Popular, amb Ciutadans, amb Teixer, amb tots hem parlat. I després, quan fem algun acte, també els invitem que vinguin i que coneguin la situació que hi ha. El que dius tu és cert, que no es coneix com Palestina, però nosaltres, la gent de Caixmir, el que volem és que es conegui i que la gent sàpiga la realitat de Caixmir. A mi, els meus amics o els coneguts diuen que quan algú em pregunta sobre mi, diuen Namdar del Caixmir. Sempre parlo dels problemes de Caixmir, problemes dels drets humans que hi ha en Caixmir. I clar, nosaltres estem aquí amb tu també Per aquest motiu. per aquest motiu, perquè la gent sàpiga tu que estàs fent aquesta feina, ets valenta i fas aquesta feina, doncs també dir i denunciar la situació que està patint la gent de Caixmir. Perquè clar, ara no tenen internet, no hi ha tele, A Índia. estan en bloqueig total. Quanta gent viu allà a part d'Índia? Per d'Índia uns 8 milions. 8 milions de caixmiris a Índia. Uau! Molta gent, moltíssima gent. I aquí a Catalunya, el poble caixmiri, clar, el poble pakistani també, no? Quanta població té més o menys? Això t'ho pot dir millor el cònsul que jo. Sorry, how many? कश्मीरी है कश्मीर कितने कश्मीरी हमारे इधर कितनी है कतरनी I think between 5 to 10,000, 5,000. 5,000. उनका सिंह के हुई 5,000. Because they're not, the classification is not available, that whether they are, I don't think they're records, but it's my guess, what I've learned from being outside is at least 5,000. Out of the figure that we have for the Pakistanis is 70,000, so at least 5,000, that's the lower end. It probably is 10. What is your opinion about the situation of Kashmir people in India and which kind of the limitation or difficulties to face to Pakistan state in terms of the solution of this conflict? India is a bigger state than Pakistan. It's area-wise, military-wise, and economically a bigger state. So it wants to impose an unjust solution on the Kashmir issue. So we have been in perpetual conflict with India since our independence most of the time, and the primary reason is Kashmir. First, they have been very bad towards the Kashmiri people. Kashmiris live in the Indian part of Kashmir and they continue into the Pakistani part of Kashmir, and they also continue to go into major parts of Punjab. And in fact, Lahore, the capital of Punjab, has thousands of Kashmiris. It has a population of around 1.5 crore को पता नहीं कैसे आप करेंगे 1 crore के करीब आप 1 crore is 10 million, and 10 million out of 10 million there are thousands, if not more, millions. So if you find a news on television that a Kashmiri has been shot dead or a boy has been shot dead,
or a girl has been kidnapped, people can't sleep. It's similar. If there would be Turks in Greece, and you would find Turks being shot dead, or the women not being safe or dishonored, what would you think? I mean, take out the United Nations and take out the resolutions and international law. If my ethnic group is being targeted, and let me also tell you that there are other minorities in India that are targeted to Christians, Dalits, others. But the pure brutal force with which recently the Kashmiris have been targeted is very, very bad. You'll be surprised that I don't know about the Turkish armed forces. I think the Turkish armed forces would be 500,000 or somewhere around that. But it has NATO cover. Let's forget Turkey. Let's take Spain. The armed forces of Spain are 120,000. That is 1.2 million men. 1.2 million. All of Spain. So the Indian army inside Kashmir and especially the valley is around 900,000. So this is 9 times the army of Spain inside a small area with you will find a tank or a gun or an Indian soldier in every street. And they have been asking children to go to school, but parents can't send their children out to school. If you want to, your canvas is bigger, it's about identities. But if you want to know about the situation in Kashmir, don't hear it from a Pakistani or from an Indian or even from a Kashmiri. There was a human rights hearing recently. It's called the Tom Lantos Human Rights Commission. Tom Lantos is the name of a senator. So he held 2 days of hearings, and just listen to them on YouTube and on Tom Lantos' site. So these are American investigations, and Americans are totally pro-India at this time, and they want to propel India as a counterweight to China. So you can have no doubt that the Tom Lantos Commission hearings are impartial. And you will find testimonies that from 5th August till now, they have picked up between 3 to 10,000 boys. So these are boys from the ages of 13 to 21. They have picked up every stone thrower which they saw on video. There are no guns with the people anymore in Kashmir. Pakistan has stopped. Pakistan was assisting them earlier, but Pakistan has stopped since past 4, 5 years, 6 years. Now they are with their own hands, and it all happened when the Indians brutally shot dead a popular Kashmiri leader whose name was Burhan Wani. This took place 2 or 3 years ago. Since then, all the Kashmiri movement is indigenous. It's from south of Kashmir, and it's incredible. I can't fathom how 900,000 soldiers have not been able to control with kidnappings, taking the boys to Uttar Pradesh and Delhi. Even then they can't release even the pro-Indian leaders. So they had propelled the Sheikh Abdullah family and Mehbooba Mufti and others. There were some people who were pro-Indian. They said fine, very few. They have even imprisoned them. So it's a total lockdown, and the likes of which I haven't seen. Even Bosnia Herzegovina was, although the brutalities were much bigger, there was mass genocide. There is genocide in Kashmir, but that was mass genocide. The blackout is so complete that I can't tell you. Western reporters who go in, they file stories and they say that our life is not safe. So it's just 3 hours, I think 2.5 hours.
if you go through the Tom Lantos Commission on YouTube, you will get an absolutely perfect idea of what is happening in Kashmir right now. But at the same time, they are very determined, because now Kashmiris say, if we have been able to withstand 900,000 soldiers and there is this silent resistance, then they can withstand anything. They have withstood loss of life, loss of honor, loss of money, loss of property, loss of the apple earnings, because the soldiers don't let the apple growers go inside the farms and pick apples and send them for sale. They can't do that. So they've lost everything and they've survived. So now they are determined. They've emerged as one of the bravest people on earth. So we are with them. We try to talk to Europeans, Spanish people. The next EU head of foreign defense policy is going to be from Spain, and Mr. Nambdar is part of the ERC, and there are others who talk with parties. The Socialist Party talks. So we're trying to do it at the party level, at other levels, and trying to show the world what is happening. The result is that the world opinion has shifted in favor of Kashmiris because of their sacrifices. So the editorial comment, the statements are all pro-Kashmir for the first time. The tide in the international media has turned against India, but we are not seeing big policy differences except Turkey. Turkey has shown complete solidarity with Kashmir. So has Malaysia to a certain extent. So have other countries, even in the US and the UK. There are now, in the UK Labour Party, there are strong voices for Kashmir, and the Kashmiri community is very strong in England. So they are molding opinion. So whereas for the first time, public opinion has changed in favor of Kashmir, but government policy has yet to change. And let's see what happens. How long can they resist? Will give in. It's David versus Goliath. I've never seen, even in Palestine, in the Gaza Strip or the West Bank, there's not 1/10, 1/20th of the soldiers that are in Kashmir. Even the people to army ratio, the brutalities are as bad. Palestine is again a huge human rights issue, but the civilian to military ratio, that is, Pakistan has an armed forces of 600,000. All of Pakistan, with the threat of India on one side and Afghanistan being hot on the other, we have 600,000. We have 900,000 in a valley. I don't know how people are resisting, because had they won them over, they would have released the curfew and brought the media in. Not a single Western media person is allowed to go inside. They brought, I think, some conservatives from Britain or somewhere, and that was a complete farce. So the Indian government has again closed down everything. So it's incredible how Kashmiris are bravely fighting out. And a nation which has been taken to this extent, it will not be defeated. I don't think they can be defeated now. By this brutality, I think they have nothing more to lose. And they're going to fight on. And if they're going to fight on, Pakistan is going to support them, of course, diplomatically, politically, forever. We think they're ours. But I think the world over and within India, also there's going to be increased radicalization of Muslims. Muslims are going to be radicalized in India, in Pakistan, because when in this free media day, they see torture and mass human rights, you can't keep the youth away from taking extremist positions in the mind and the heart. Even when I think of some of the things happening there,
I want to take off my coat and my heart wants to go and fight there. They've crossed all limits. Indians have crossed all limits. I get it. Yeah, it's a very difficult and situation. Yeah. But they're fighting on. They are fighting on. They are fighting in the small streets. They have these stone barriers against the troops. The children disappear into each other's houses, so when they come at night to pick them up, they can't find them. Mothers hide the children in gutters. So it's street to street nonsense, and despite everything, they're holding on. It's been 5th August. This is now 5th of December. So this is August, September, October, November, December. This is 5 months. 5 months of 900,000 soldiers armed against unarmed civilians. If they have held on for so long, I'm afraid the Indians are going to face a very strong and a brave nation. This fight is going to go on forever. Had they been able to control it, they would have controlled it by now. No, per un matís que ha dit la comparació entre l'exèrcit d'Espanya i l'exèrcit que hi ha a l'any del Caixmir de l'Índia. O sigui, Espanya té 120.000 soldats i allà només els que estan desplegats al Caixmir són 900.000. O sigui, imagina't, o sigui, Sí, és immens. o sigui, en una, o sigui, la vall de Caixmir és... A mi em sembla que és un conflicte contra l'estat pakistaní fan pagar al poble caixmiri, perquè en realitat la relació que poden tenir o la, no sé com diria, sí, aquesta contrarietat que podrien tenir contra el poble caixmiri, penso que està bé per... Jo veig al revés. Sí, penses al revés. Jo penso al revés, jo crec que... Sí, que si tu penses al revés, és al revés, eh? No. Perquè a mi me sorprèn. Però no, jo dic la meva opinió. Passa que les relacions entre Índia i Pakistan... L'opinió és el que val, perquè jo com No, per això dic que... Per tu tens la teva opinió i jo... No, perquè parlo d'este desconeixement, però això t'agrairia que aclareixis, sí. Jo crec que la tensió que hi ha entre Índia i Pakistan també és en el conflicte de Caixmir. Clar, si no fos aquest conflicte, si solucionen aquest conflicte, jo crec que després no hi ha més. Bueno, sí que hi hauria alguna cosa més, però el major conflicte, perquè han hagut 3 guerres, també perquè, o sigui, per la situació de Caixmir. No hi ha enemistat extra més. Clar, jo crec que si es solucionés el conflicte de Caixmir, les relacions entre Índia i Pakistan es poden millorar. I clar, després per conflicte de Caixmir, el que han fet el toc de queda el 5 d'agost i han anul·lat l'article 370 i 35 el que donava l'autonomia, entre cometes, l'autonomia que tenien en Caixmir. La gent de Caixmir, que els indis no podien anar a comprar terrenys al Caixmir perquè no poguessin canviar la demografia del Caixmir. Clar, si la gent d'Índia comencen a comprar terrenys, què passaria? Clar, després si hi hagués un referèndum, hi hauria la majoria de la gent de l'Índia. I les resolucions de la ONU prohibien, o sigui, a Índia i a Pakistan que no ho fessin. I després l'Índia què ha fet? A través d'un ordre d'un president, si no al Parlament, sinó amb un ordre d'un president, doncs han tombat els articles de la seva Constitució de l'Índia, 370 i 35, i treure l'autonomia. O sigui, tot el que decidia la gent de Caixmir o el Parlament de Caixmir, els limitats poders que tenia, doncs ni han volgut això, o sigui, han tombat. I ara què faran? O sigui, posaran una persona, o sigui, el govern de l'Índia posarà una persona que controlarà tota la prova, tota la zona de Caixmir. I bueno, el que ha dit el cònsol, vull afegir, ara des del 5 d'agost agafen els joves, els nens, què fan?
els porten a la mesquita o a la sala de tortures i hi ha altaveus, ¿vale? Però quan ens comencen a torturar, doncs tot el poble o tota la població se sent com estan patint.